Kyokka Uganda yagadde ntandike n'ensonga eyo. All night prayer meeting. Simanyi agenda kwekwasa nti teyalabye ku all night prayer meeting. All night prayer meeting tubadde ready, terangiddwa bulungi. June 7th, weekend ng'evuddeko. Nejjange evudde nga tuvudde mu joint sabbath. Then eri Saturday jjange evuddeko. Omwezi nga gutandise, week Sunday esooka mu mwezi. Sunday ey'okubiri mu mwezi. Okay, 7th. Title yeyo. A vessel to honor or a vessel to dishonor. Singadde yabiraba. Naye nga tunabagenda bambalina ebigambo binnya tutunuulireko. Sunday esooka 30th egenda basi Sabbath olowooza. Sunday yakubiri. Okay. Ebigambo binnya tutunuulireko mu Isaiah 58 verse 13. Agamba bw'onookyusa ekigere kyo okuva ku ki? Ku sabbiiti. N'otakolerako bibyo makubo go, n'otayogerako bigambo byo, n'otanoonya masanyu go. Isaiah 58 verse 13. Mukama atulaga nti ku sabbiiti tetulina kwogera byaffe. Mukama atulaga ku sabbiiti tetulina kukola byaffe. Ekigambo ekyo kyogerebwa nnyo, tubisoma nnyo, naye ekyamazima simanyi. Ku sabbiiti tetulina nnyumya bya mirimu. Ku sabbiiti tetulina nnyumya by'amasimu. Ku sabbiiti tetulina nnyumya by'amamotoka. Ku sabbiiti tetulina nnyumya bintu bitakwatagana na kuweesa Mukama kitiibwa. Naye ebigambo binnya tutunuulireko. Ebiseera ebisinga wali obaddeko awo ne weebuuza lwaki mbeeraawo ng'ekyamazima eby'omwoyo sibyagala? Waliwo ensonga emu, waliyo ensonga emu nga yo weeri, n'atwawo n'ensonga endala ng'eva ku ffe. Neeri yava ku ffe. Tugalaba ensonga ezo, naye kansoke nve kwerinze ku nsonga eno. Wali obaddeko awo ne weebuuza lwaki mbeeraawo ng'ekyamazima eby'omwoyo sibyagala naye ng'ate eby'ensi bye nzijumbira? Ekyamazima eby'omwoyo owulira nga tolina relish ya bintu bya mwoyo. Tuwulize ebigambo bino. Ekyokuyiga kyaffe tetunnatandika wano. Volume 2, sinatandike ne page teriko ku screen. Volume 2, page ya 263. Tunaakokuna. Nate ntandike n'ebigambo ebyo. Volume 2, Testimonies for the Church, 263. Ejat following bulungi nnyo. Volume 2, mbadde nsaba tufune tuwandiika. By the way, nasoma statement eyo. Omanyi kyo kituukawo. Kasita service ya afternoon eggwa. Abantu sabbiiti ebeera ng'ewedde. Abadde anootinga taddamu. Abadde ali attentive taddamu beera attentive. Sabbiiti ebanga ekoze eki? Ewedde. Naye kambabulyeko ekigambo kino. Sabbiiti tennaba kuggwa. Ate kya sabbiiti ebeerawo paka ng'enjuba ekoze eki? Egudde. So teri period mu sabbiiti tali ki? Ntukuvu. Kyova olaba omuntu asoonyumya ebintu ebitagasa ku sabbiiti. Lwaki? Kubanga period gy'abalanga entukuvu eba ekoze eki? Ewedde. Then period esigadde agibala nti ye divine service ewedde. Eno some statement eno.
Testimonies, volume 2, page 264, paragraph 3. 263, yeah, paragraph 4. It's not natural for you to love spiritual things. It's not natural for you to love spiritual things. Kya butonde gy'oli okuba ng'oyagala ebyaki eby'omwoyo naye saatuliza ebigambo tugenda okuzzaako. But naye you can acquire that love. Tuliza bulungi agamba it's not natural for you to love spiritual things. Naturally tetwagala byaki? Naturally twagala kusaba. Nkubuulira amazima. Twagala kusaba. Agamba, but you can acquire that love by exercising your mind, the strength of your being in that direction. N'osofuna okwagala okubatya nga mind yo amaanyi go gali extended wa ku bintu ebyo. Kishegedde ebintu ebyo by'otayagala mind yo gifocusing ku ebintu naturally by'otakola ki by'otayagala. Then by beholding you become what? Changed. Yes, sir. The things of the spirit. Those people, I believe every one of us, it is natural. Naturally, tetubyagala. Actually, that is what that's the impact of the fall of Adam and passing it over to each and every succeeding generation. You know, it is hard. No, you just try but you can acquire by exercising your mind in that direction. Changu. Sorry. Kisoboka. Nkwese ekigambo ekyo. So, naturally tebakulima nti oyagala okujja mu all night prayer meeting. Naye tulina oku-exercising mind yaffe towards that what? Direction. Tukaneyongereyo. Agamba the power of doing is what you need. Teweetaaga maanyi gaki gakola. Okay. Kuwaka portion kenyagala wagamba why is it that religion occupies so little of our attention? Lwaki ebiseera ebisinga ebintu eby'omwoyo tetubifaako nnyo bitwala attention yaffe ntono? Nsaba tuwulirize, nsaba wano tufokasinga ennyo. Lwaki eby'omwoyo obiteekako attention ntono? Lwaki eby'omwoyo tubiteekako attention ntono? Agamba while the world has the strength of brain, naye ng'ate ensi yetutte obwongo bwaffe, amaanyi gaffe ag'obwongo, bone and muscle, emibiri gyaffe. Agamba it is because at then atuwa ensonga lwaki ebya Mukama bitwala attention yaffe ntono. Ensonga yeeno, it is because the whole force of our being is bent in that direction. Kubanga amaanyi gaffe gonna okwagala kuffe konna konna kuli mu direction eriwa eri ey'ensi. Naye Mukama atugambye but we can acquire the strength to love spiritual things by what? By exercising our what? Our strength, our mind towards the direction of what? Spiritual things. Tusobola okwagala eby'omwoyo singa amaanyi gaffe ebirowoozo byaffe tubiteeka mu direction yaki? Y'ebyomwoyo. Kubanga naturally twagala byaki? Byansi. Naye tebagambanga nti excuse olw'okuba naturally Kristo ensonga lwaki yajja ku nsi. Osoma Romans chapter 8 agamba because the law was weak in the flesh, God sending his son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. Kristo ensonga lwaki yajja atulage ekyokukola. Yajja etteeka akole ki? Alikole mu mubiri. By the way, verse 4 agamba that the righteousness of the law might be fulfilled in those who walk not after the flesh but after the what? The spirit. Obutuukivu bw'etteeka butuukire mu abo abatatambulira mu ki?
mubiri n'abatambulira mu ki mwoyo. Lwaki Kristo yajja ku nsi? Kristo yajja atwage ki ekyokulabirako. Then by his perfect obedience, mu buwulize bwe obutuukiridde, etteeka yali wa kye likola ki kye lyetaaga. Etteeka yali lyagala ki abooluganda? Etteeka yali lyagala ki butuukirivu. Etteeka yali lyagala ki butuukirivu. Then obutuukirivu bw'etteeka Kristo n'akola ki n'abutuukiriza. Then ffe tusobola tutya okutuukiriza obutuukirivu obwo bw'etteeka? Tulina kukola ki? Kukkiririza mwani mu Kristo. Era mu Romans chapter 8 verse 1 agamba, therefore there is no condemnation for those who are in whom Christ Jesus. So teri kintu kyose kyogenda kukola maanyi go owangule. Kristo yalina okukolera mwani muffe. Njagadde nnyo ntandike mu area eyo nga tetunnabagenda mu kyakuyiga kino. Manyi nsaba ebigambo ebyo tubirowoozeeko. Kati tukomyewo, ekyokuyiga kyaffe kye kino. Ekyokuyiga kyaffe kye kino. Omanyi oba kino kibadde kintroublinga mu mind yange. Kye kino. Ebiseera ebisinga nga kye njogeddeko olw'eggulo. Kasita service z'okumakya afternoon ziggwa, then nga tujja olw'eggulo. Then olw'eggulo tulina session nga onalaba evening service. Era abantu baba beebase. Lwaki? Amba abalidde nnyo, abalaba tebalina kwagala eri bya mwoyo. Then ekirala, abantu abamu service ezimu ez'olw'eggulo baziraba nga tezirina maki makulu. Nga onalaba health message. By the way njogera observation. Nga onalaba ki health message. Ekiseera singa ekituukawo kye kino. Lwaki njogedde ekigambo ekyo? Osootula mu church boat. Nga message ziri mu kuyigirizibwa olw'eggulo, for example, nga onalaba health message. Naye omuntu yabadde awandiika mu service endala nga quotations zisomebwa, nga scriptures zisomebwa, ng'ekyamazima ali bw'ati. Tafuddeeyo. Lwaki? Eno just ki? Just health message. Just health. Abagana nimbe? Nimbe? Just ki? Health. Nga si just health. Si just health. Okay, kigambo kyaffe kiriko omuntu ogugamba he viruses. Viruses. H ne E. He viruses. He viruses. Hunter P and Ebola P. There's a he viruses. H ne E. The moral and the physical law. Then tukatunya ku experience yan John the Baptist. Mukama ansaside. Ntokewo. Tukatunya ku experience ya John the Baptist. Okay. Tugenda mu Matthew chapter 24. Abantu tandise. Matthew chapter 24 verse 3. Bade nsatuuka Bible zaffe. Matthew chapter 24 verse 3. Matthew chapter 24 verse 3. Ayogera ebigambo bino. By the way, nze kivola, by the way, the Bible says saga displaying scriptures. Mabuulira amazima. Naye omuntu akwata ebbayiba akole ki? Agibikule. Nsaba tuffe tubikule Bible zaffe. Matthew chapter 24 verse 3 agamba abayigirizwa bajja eri Kristo ne bamugamba, tell us, when shall these things be? Babuuza Kristo, ebintu bino binaabaawo ddi? What shall be the sign of thy coming? Kabonero ki ak'okujjako, and of the end of the world? N'enkomekero yaki? N'enkomekero yaki? Yensi. Babuuza Kristo, bino ebintu bigenda bbaawo ddi? Ensi egenda kukomekera ddi? Then Kristo mu kuddamu abantu bano yabagamba atya? Mu Nero 7 agamba atya? For nation shall rise against nation. Tetugenda focusing eyo. Then portion eddako agamba, and there shall be famines. Wajaba eki? Enjala. And pestilences neki? N'endwadde. By the way, ensonga lwaki nziramu ennyiriri zino? Osoma mu Gospel Workers page ya 148. Mukama atugamba wogana asoma quotation eyo ba subit eringa evuddeko. Mukama atugamba tulina okusoma nnyo ekitabo kyaki? Kya Matthew chapter 24. So, Mukama atugamba nti nga Kristo tannajja wagenda bbaawo ki? Endwadde. Wagenda bbaawo ki? Pestilences. Kyeza bwe tulaba endwadde ezo, omu ku bubonero obulaga nti Kristo akola ki?
ali kumpi kutuuka. Then omu ku bulwadde bwe twalabako ye pestilence emu gye natuumyawo hunter p. Hunter ki? Virus oba hunter pestilence. Twagirabako eyo. Then batulaga risk zaayo. Kyekola nti kyekituukawo kasita oba ogifunye obamu ne lusenyiga sikyo? Era mpeeredewo nalina senyiga ne ngamba sibanga na hunter pestilence. Okay, then batugamba there is no specific what? Treatment. There is no specific cure. There is no specific what? Vaccine. Teri bujjanjabi buli specific. Teri vaccine. Eri bulwadde obwo. Bagamba nesikyamuwulira nnyo tweyongereyo. Then obulwadde obulala obuliko obwatandikidde by the way obulwadde obuliko babuyita bundibujjo virus. Ebola bundibujjo virus. Potential spread of Ebola warrants serious concern, World Health Chief says. Omukulu owa World Health Organization yagambye nti Ebola ono aliwo alese ki serious concern. Ebola akola ki? By the way otunuulira by the way kasome ebigambo bino. Agamba the head of the World Health Organization said Tuesday, the scale and speed of the deadly Ebola outbreak in the DRC and Uganda warrants serious concern. Nti obulwadde obugenda mu maaso mu Uganda ne DRC, World Health Organization egamba twetaaga okuba nga tufaayo, should be concerned. As healthcare workers struggle to reach hundreds of thousands. Nti nga ab'ebyobulamu bagezaawo kutuuka ku ki bantu. Then yatufunye ebigambo bino. Agamba director of World Health Organization said that more than 130 deaths nti abantu abasoba mu bameka 100 asatu are thought to be linked to the outbreak. Okubanga bakoze eki? Bafudde Ebola. Basoba nga bafudde ki? Ebola. With more than 500 suspected cases. Nti n'abantu abalala abasuubizibwa nga bameka 5. Report ya Tuesday. Okay, May 20th. Okay. Yayogera ku Tuesday, then CNN yafulumiza Friday. Okay. Ebola. What bwatambula? Ebola bundibujjo virus is a species of that causes viral hemorrhagic fever. Transmitted through direct contact with bodily fluids, it has a high mortality rate. Etta nnyo. There are no approved vaccines. Terichi? Teddagala ligema. Bagamba batyako hunter. Bagamba batyako eri pestilence yaliwo mu 2020. Tewaliwo ki? Causes. The virus is zoonotic and spreads to humans through direct contact with the blood. Omusaayi eyita musaayi, secretions mu ntuuyo, organs or other bodily fluids of infected people. Okuva ku bantu abalala oba ebiki? Ebisolo. Then the hunter virus naye ebisolo. Naye biki? Ebisolo, rodents. Somamu ategeere. Symptoms appear between 2 and 21 days. Obubonero baleka mu wakati w'ennaku 2 ku mmeka? Ku 21. Then agamba sudden fever, early dry symptoms. Sudden fever, omusujja. Severe fatigue, owulira nga koowa. Muscle and joint pain, headache, sore throat. Advanced symptoms, vomiting, diarrhea, rash, and in severe cases, internal and external bleeding.
Ofuluma omusaayi wa kungulu ne munda. Treatment, there are no licensed vaccines or targeted antiviral drugs. Teriyo madagala folaba nga teweebaka. Saatuwiza akagundi kano. The World Health Organization has declared a global health emergency over an Ebola breakout in the Democratic Republic of Congo and Uganda. At least 80 suspected deaths, 8 laboratory-confirmed cases, and 246 suspected cases were reported as of Saturday by the UN Health Agency. The outbreak is a rare strain of Ebola, which has no approved virus-specific therapeutics or vaccines, according to the WHO. Given the high positivity rate found in initial samples and an increasing number of suspected cases, the WHO says the outbreak could be much larger. It is the 17th outbreak in the DRC since Ebola was first identified in 1976. This comes around 5 months after the last Ebola outbreak in the DRC caused 45 deaths. The Ebola virus is highly contagious and can be contracted through bodily fluids such as vomit, blood, or semen. The disease it causes is rare but severe and often fatal. Okay, World Health Organization. Okay, try on Matthew chapter 24, verse 3, verse 6 ne verse 7. Mukama atugambye nti wagenda bbaawo ki? Entalo, enjala, then ne ki ekirala? Endwadde, si kyo? Then ne ki ekirala? Ne ki ekirala? Ne ki ekirala? Earthquakes. Okay, then saatuuliza ebigambo bino. By the way, nina ensonga lwaki ensonga zino zidrivinga bwenti. Agamba, then shall they deliver you up to be afflicted. Then alaze nti ebintu ebyo binaavaako ki ekigenda okuddako. Then shall they deliver you up to be afflicted. Bajja bawaayo okukola ki? Okubonyaabonyezebwa. Then ki ekya kye bajja okukola? Bajja nakukola ki? Bajja kubatta. Verse 10. Agamba, and then shall many be offended. Bangi bajja kukola ki? Kwesitala. And shall betray one another. Era bajja kukola ki? Bajja kweryamu enkwe. Then kyekyala, and shall hate one another. Bangi bajja kukyabani bannaabwe. Alaga nti ekintu kino kigenda kubeera mu ki? Mu kkanisa yaani ya Mukama. Nti gw'obadde olaba ng'omukristaayo, ekyamazima abadde owooluganda nga mukuŋŋaana mwenna mu crisis eyo agenda kukola ki? Agenda kulyamu olukwe. Lwaki omuntu oyo tabadde sanctified mu ki? Mu message gye tukola ki? Gye tukkiriza. So Mukama kyatugamba okukola mu period eno. Ki Mukama, by the way, will ya Mukama eri ki erife mu period eno? Okwagala kwa Katonda kuli ki gye tuli mu period eno? Agala tukole ki? Teeketeeke, enenye. Tubeere ki? Sanctified mazima. Hey, agamba the will of God is our what? Our what? Sanctification. Okwagala kwa Katonda kubanga tukola ki? Nga tutukuzibwa. So, wetwate twagala crisis eyo tuyitako. Wetwate twagala crisis eyo. Tuwangulibwe mu crisis eyo egenda okujja. Tujike Mukama agamba, it is in a crisis that character is what? Revealed. So mu crisis eyo kijja laga obadde mu kristaayo ki? Naye kankula ekintu kimu. Omukristaayo abadde tafaayo period eno. Omukristaayo abadde tafaayo mu byakuyiga. Ekyamazima. Crisis egenda musanga tali ready. Crisis egenda musanga aliemu banne ki? Yo omukristaayo agamba Sunday egenda kujja. Sunday egenda kujja. Bible etugamba Sunday egenda kola ki? Kujja naye nga talina effort gy'ateekamu. Ezo zonna zisoma Katonda embalya olutuuka. Wano embalya olutuuka. Wano embalya olutuuka. Eyeebase nkooneko. Talina kusuba wano. Maranatha 185 paragraph 3. Maranatha 185 paragraph 3. Saba tuulize ebigambo bino. Onakuliza ebigambo bino tojja kuddamu twala messages kuba zimu kubanga just
agamba as religious aggression subverts the liberties of our nation. Ekigambo religious aggression kitegeeza, by the way, nakifunyeko wano mu dictionary. Religious aggression kitegeeza refers to acts of hostility, violence, or severe coercion justified or directed at religious beliefs. Nti nga wazawo movement ekaka amateeka efosinga abantu naye nga egamba nkristaayo, kyekyo kirina okuddako ng'egezaako okuggyawo eddembe eriri muki mu nsi yaffe, ayogera ku America. Movement eyo gyeri wawo movement gye bayita ba Christian nationalists, beefula abakristaayo naye ng'ekyanza bagamba we are going to force our morality on you. Tugenda bakaka obukristaayo bwaffe, naye nga bukristaayo ki bwe boogerako Sunday. Agamba otulaba movement eyo, agamba those who would stand for freedom of conscience, nti abajja okuyimirirawo ku lw'eddembe ly'okwesalirawo, will be placed in unfavorable positions. Bajja kuteekwa mu bifo ebitali bituufu, bitaagalibwa. Then saatuliza ebiddako, agamba for their own sake, ku lwabwe they should bayina while they have opportunity, wetuba tulina omukisa, when you have what opportunity, become intelligent in regard to disease. Tulina okufuuka abagezi. Kasatula movement eyo, Mukama agambye wetuba tulina omukisa, tulina okufuuka abagezi ku nsonga yaki in regard to what disease, kyekyala its causes, ekireetera endwadde, kyekyala prevention, engeri gye tukola gye twewalamu endwadde, and cure, n'engeri gye tukola gye tujjanjabamu endwadde. Agamba and those who do this will find a field of labor everywhere. Nti era abakola omulimu guno bajja sanga field y'okuweerezaamu, bajja sanga ennimiro y'okuweerezaamu buli gye bakola gye balaga. Singa tukola omulimu guno ogw'okujjanjaba, singa tufaayo ku nsonga zino nga tulaba movement eno ng'ekola ng'ejja, Mukama atugambye tugenda bba tulina field buli wamu okukola omulimu gwa Mukama. Agamba there will be suffering ones, plenty of them. Wagenda bba abakola ababonaabona bangi, who will need help, abajja kwetaaga obuyambi. Not only among those of our own faith, si mu b'okukkiriza kwaffe bokka, but largely nayokola naye okusinga among those who know not the truth, naye okusingamu abatamanyi naye akyogedde mu context yaki as religious aggression subverts the liberties of our nation. Singa tulaba movement eyo ekaka amateeka g'enzikiriza ng'eyita ng'eriwa mu America, agamba nti mwe tulaba movements wezo tulina okubeera abagezi ku nsonga y'endwadde. Lwaki? Yes, eyo Mukama batuwadde kola omulimu, atwaga nti period ekoze eweddeyo. Jika Mukama agamba nti the last act in the drama ye movement eyo Sunday lo. So tulina okukola nga opportunity ekyakola ekyaliwo. Agamba tulina okufuuka intelligent in regard to disease, causes, prevention, cure. So okay, let me just write one minute. That is a context. Here we come to be or the life. Rachi awandika wake. The subversion is eringanga crackdown. Oba kibayita okuwaliriza n'okugyawo ensinza etamanyiddwa. Ekivuddeyo liberty of conscience. Right. So kitegeeza nti entegeera y'abantu egenda kulinnyirirwa wansi. Omuntu tagenda kubeera na ddembe kusinza nga bwakola nga bw'amanyi. Now ekiddiira kyekirwa okubuulira enjiri tugenda kulinnyirwamu ejjere nako.
kigenda kubeera ku kityo. Kitegedde. So now bwe kiba nga kirinnyirwamu ebbere kigenda okutuyamba kubanga kiriza obagaana nako kyobadde ogamba. I wish to tell you, njagala obagamba, that soon there will be no work in ministerial what? Lines. Twagenda bba kale kaŋŋambe nga ng'ogana wagambe okuwulya enjiri kulinga okulinnyiddwamu ki egere kaŋŋambe nga kulinnyiddwamu agamba but medical missionary what? Work. Naye nga mulimu ki okusinga gwe tugenda bba tukola mulimu ki medical missionary agambe soon there will be no work done in ministerial lines. Mu lines eziriwa zino ez'obuweereza buno kaŋŋambe obwa bulijjo naye okuggyako ki medical missionary work. Ate agambe nti field eyo egenda bba ki ngazi. Tuuza ebigambo bino agambe nti abantu bangi abagenda bba nga beetaaga ki ministry. Kyova olaba mbagamba tubeere serious ku nsonga zino. Then Mukama atugamba atya? Atuwa formula ey'okujjanjabamu ki endwadde. Mukama atuwa ki formula ey'okujjanjabamu ki endwadde. Agamba pure air, empewo ennungi, sunlight, omusana, abstemiousness, temperance, rest, okuwummula, exercise, proper diet, endya ennungi, edduyiro, the use of water, enkozesa y'amazzi, and trust in divine power, neki okwesigana Katonda, then we dress reform ne general hygiene. Agamba these are the true remedies. Tolye eddagala ki? Tuufu. Satuuza ebigambo biddamu. Okay? Obujjanjabi bw'amazima. Every person, buli muntu. Agambe some people. Agamba every person, buli muntu, buli mukristaayo ali wano. Ebigambo bya Mukama wagamba every person ategeeza every person. Every person should have a knowledge. Kyova mbagamba tubeere nga serious mu bintu ebimu. Every person should have a knowledge. Buli muntu alina okuba nga alina okukola ki? Okumanya of nature's remedial agencies. Bujjanjabi buno obwaki? Obw'obutonde. And how to apply them. N'engeri gye bukola ki? Gye bukozesebwa. Agambye abamu. Agamba it is essential both to understand the principles involved in the treatment of the sick and to have a practical training that will enable one rightly to use this knowledge. Amakulu kikulu okusooka ddala okutegeera principles zino ez'okujjanjabamu abaki abalwadde n'engeri gye zikozesaamu. Mmalira awo tuuka. Ebyo ebiseera ebisinga twogera ku tteeka lya Mukama. 10 commandments. Ntagamba etteeka lya Mukama ebiragiro 10 binywevu tebivangawo. Era tulina obigondera. Then mwetudda ku health omuntu n'agamba exercise, water, tebyetaagisa. Ebyo wemba njagala mbeera attentive, wemba saagala sibeera ki attentive. Kiri nti by'abantu bamu n'abamu be balina obitegeera. Wagambye? Agamba transgression of physical law, nti okumenya etteeka eryaki? Etteeka ag'obulamu is transgression of the moral law. Oba omenye n'etteeka eririwa? Ebigambo bino biri serious, ate sinza byogera. Agamba for God is as truly the author of physical laws. Tukaba Mukama eyawandiika amateeka ag'ebyobulamu is the author of the moral law. Era yawandiika n'etteeka eryaki? Ery'empisa, ebiragiro 10. Agamba his law, nti etteeka lye, is written with his own finger. Aboolugalo wali? Etteeka liwandiikibwa neki? N'engalo ye.
upon every nerve, upon every muscle, upon every faculty which has been entrusted to man. So amateeka g'ebyobulamu galina beera imprinted kuki? Ku mibiri gyaffe. Nga tuba nti etteeka lya Mukama era ebyagire 10 lina beera kuki? Ku mitima gyaffe. Agamba, and every misuse of any part of our organism is a violation of that law. Buli kye tukola okuyisa obubi ekitundu ekimu ku mubiri gwaffe kuba kumenya ki? Tteeka eryo. Bayibuli ki kyeyita okumenya etteeka? Bayibuli ki kyeyita okumenya etteeka? Ekibi okumenya ki? Etteeka. Ekibi okumenya ki? Etteeka. Oba oyonoonye mu maaso gaani? Ga Mukama. Mpozi nga tugenda kukkiriza nti oba omenya ebiragiro 10 oba tokoze eki? Toyonoonye. Mulai dakika mmeka wa Luganda? 3. Mulai dakika 3. Okamanya tufunyeeko katono ku experience y'omusajja oyo. Omusajja bamuyita John the Baptist. Nenda mwogerako mu dakika nga 5. Nveeyo ssebo. Dakika nga 5. Nsaatuliza ebigambo bino. Volume 3, page 62. Volume 3, page 62. Agamba, those who are to prepare the way for the second coming of Christ are represented by faithful Elijah. Nti abalina okuteekateeka ekkubo ly'okujja kwa Kristo balagibwa bakiikirirwa ani? Eriya nabbi. Agamba, as John came in the spirit of Elijah, nti nga Yokaana we yajja mu mwoyo gwani? Gwe Eriya, to prepare the way for Christ's first advent. We yajja mu mwoyo gwa Elijah okuteekateeka abantu ku lw'okujja kwa Kristo omulundi ogwasooka. Then agamba, statement eyo teriiwaawo endala, agamba nti naffe nti abantu abagenda okukola omulimu ogwo mu period eno ba representing one Elijah. Abateekateeka okujja kwa Kristo omulundi ogw'okumeka? Ogwokubiri. Then agamba, the great subject of reform. Teki? Ensonga enkulu, ekyokuyiga ekikulu, ekyokudda obujja. Agamba, is to be agitated. And the public mind is to be stirred. Temperance in all things is to be connected with the message. Okwegendereza mu buli kimu kulina obba nga tukugattamu neki? Ne message etukola ki? Gye tubuulira. Agamba, to turn the people of God from their idolatry. Okuyamba abantu okuva mu ki? Mu kusinza ebiki? Ebifaananyi. Kyekirala, their gluttony omuki? Omululu. N'okwambala mu ngeri etakola ki? Taweesa Mukama kitiibwa, extravagance in dress and other things. N'ebintu ebiki? Lwaki ndeesa akawunti ya Elijah oba John the Baptist? Ensonga y'eno. Mukama alaga nti experience ya John the Baptist erina okuddamu mu period eno ekola ki? Esembayo. By the way, tagambi kyokka. Agamba, we must bear a still more pointed testimony than that which was borne by who? By John the Baptist. Ate ffe message yaffe erina obbanga eri so pointed, still more pointed n'okusinga ani? John the Baptist. Lwaki ndeese John the Baptist? Ngambe mu dakika meka? 5. Okay, health reform. Then atulaga, bayira we kambitemu mangu, atulaga diet ya John the Baptist yali etya? His diet was what? Purely vegetable. Diet yali ki? Amanyi waliwo abalaga John the Baptist nga ali mu kukwata locust, ali mu kukwata bitata bino enzige, ali mu jirya what? I'm very ignorant. Next slide atugambe, his diet was what? Purely vegetable. Vegetable diet teswabamu literal locusts. Enzige zino ezaki? Of locusts and wild honey. So locusts awo zaabakola ki? Zaabategeeza. Waliwo kimera ekyo bakiyita carob oba locust plant. Mujja kukola research. Sigenda lwa ku nsonga eyo. Ekimera ekyo kifaananawo ekityo. Ekitundu yakyagala ofaanana mu ki? Locust. Eyo diet ya John the Baptist gyali akola ki? Gyali afeedingako. Si zino enzige ezibuuka.
John the Baptist nti yakwatanga enzigi yazifumbanga atya anyway ng'ogyeko ne yazisiikanga ne olive oil. Okay, kyekya John the Baptist yakolanga. Ezo ensonga ngenda ziyitako kuba yazikavaringa omundi omulala. Then atulaga ennyambala ya John the Baptist. Agamba, the simplicity of his dress, a garment of camel's hair, was a standing rebuke to the extravagance and display of the Jewish priests. John the Baptist yali health reformer, ate nga John the Baptist dress reformer. So abantu abalina okuteekateeka okujja ku Kristo omundi ogw'okumeka ogwokubiri, tulina okubeera nga tuli baki ba health reformer, tulina okubeera nga tuli baki dress reformer. Naye singa message ozipresentingwa tulaga nti tetukola ki? Kristo ali kumpi kujja. Naye experience tetukola ki? Tetugiina yeetaagisa kuyimira mu maaso g'ani? Nga Kristo. Kristo ajja naye nga experience tetukola ki? Tugiina yeetaaga kuyimira mu maaso ge. So kyensaba mbadde nsaba tukole ki? Tuzuukuke. Slide nnyingi ze sitasomye olw'obudde. Naye Mukama nga waali ow'ekisa nzikiriza omundi ogunaddako nyabba nkola ki? Nsoma. Kanso tulina kye twetwaliddemu. Abooluganda tulina kye twetwaliddemu? Mukama yeebazibwe. So mbadde nsaba bigambo ebyo tubirowoozeeko nnyo. Nnyo. Nsaba ensonga ezo tuzirowoozeeko nnyo.